Hello, hello. The stream started quite later, like an hour later than usual, so maybe a little bit shorter. For this stream, so EOSCon is next week. I've got quite a few things to do and to prepare to make sure that I can present quite a lot of my big ships. I'll be showing off quite a lot of them, and I should be the taxi with the deal with it. It is. There is a little bit of a catch, though, and that is that I do not know if the ship fits at the EOSCon, so I'll have to test that during the stream. I am also going to try and wrap up multiple of my designs that are literally multiple months late. I'm talking about stuff that I started doing a year ago, just wrapping up all of the projects, finishing them, to be able to have something nice to show. And the first one on the list is going to be my second, sorry, there you go. And the first one on the list is going to be the Electric Eel, which is my ship with defensive capabilities. I don't know quite yet how I'm going to test that one, because now going from the STU to the PTU has become mildly annoying. But we shall see. Up. Forgot to start my second computer. So yeah, the Electric Eel is like the eel, which is the ship it was named from, but it is specialized in the resource transport in hostile environment. So it's got the defensive equipment that is really important for pirate interception. Oops, and put electricity to 0. Perfect. Cap ship which has not moved in over possibly 2 years. So, on the previous stream, this ship was very close to being complete. And then many things happened. Events on the STU, stuff to organize and whatnot. Which meant that I couldn't give the ship the much needed attention it requires. I've got the Electric Eel, I've got the Mouse 5, the deal with it, which is going to be on display, and the radar. So total 4 ships that absolutely need to be finished. So it needed the asteroid avoidance system. I put this as a to-do on the previous stream. Equipping it is going to be fun, I suppose. And then yeah, it really needs some tests. Right, the center of mass was a little bit high. Low. What? Must have been tied at the end of the previous stream. Oi. Hello. Why did I do that? Why is the center of mass low?
So many questions, so little answers. Yes, comment ça va? Ça fait... Attends, je vais te dire combien de temps ça fait qu'on n'a pas parlé, que je t'ai pas vu, toi. Alors, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je t'ai pas vu, toi. Hello, Vega. Enfin, la dernière fois qu'on avait parlé, c'était le 5 mai 1900... qu'est-ce que je raconte? Désolé. Si, regarde. Si. Regarde. Ah, attends, comment je fais ça? On va faire ça. Regarde. Donc ça, c'est... Ah, et super le truc. Donc ça, c'est ton chat. Si je regarde les messages, je vois tes messages. Donc ça, là, ils sont correctement datés. Là, il y a un gros blob de conversation. Le 28 mai... Oh, je suis devant, je sais malin. 28 mai 2022. Ça fait plus de 2 ans que je t'ai pas vu. Comment ça va? So, I'd like to finish 4 ships for the EelsCon, Vega, including this one that I'm doing right now. Ça fait très longtemps. Est-ce que t'as suivi Starbase tout ce temps? Parce que mine de rien, là, on commence enfin à voir du contenu. Hein. Ah non, il est pas du tout passé en 1.0. Ce qui se passe par contre, c'est qu'on commence enfin à avoir des mises à jour des développeurs. On n'a plus de PTU, au lieu de ça, on a quelque chose qui s'appelle le STU. Et ils ont commencé à adresser tous les bugs les uns après les autres et à rajouter du contenu. On a enfin des choses à voir, des choses à faire. Honnêtement, c'est bien, quoi. C'était vraiment attendu. Ship definition was gone, new wings on the KE1. Do you already have your plot, Vega? Cette fois-ci, le centre de masse, il est passé au-dessus. Qu'est-ce que tu me fais? Bon. Perfect. Yeah, I'm bit on the sign. Oh, blah, blah. I'm bit on the side. I don't mind. I need more YOLOL. Non, il est pas. Non. Je suis pas. Non, je suis pas d'accord. Il est plus à l'abandon et ne l'a jamais été. Regarde. Déjà, c'est plus juste Starbase, c'est aussi Starbase Test Universe, ou le fameux STU, qui est maintenant plus le PTU. Donc t'as pas besoin de télécharger des trucs pour passer de l'un à l'autre, là. Ils ont réglé ce problème. Ensuite, regarde ça. L'un de fixe. Bon, ils sont sur le STU, hein, pas sur le live. Mais ils ont commencé à adresser les bugs, les uns, les autres, les bugs de despawn et tout. Le jeu est pas à l'abandon.
pendant 2 ans, il a été mis au chaud, au four, là, pendant qu'ils étaient en train de préparer leur match. Et maintenant, petit à petit, on a le contenu. Front option with the flip out rangefinders. Well, good if you got it to work. I do not trust my own maths. I really prefer to double, triple check and so on. Oui, bah regarde, j'ai littéralement jamais arrêté de streamer le jeu. J'ai jamais arrêté d'y jouer. J'ai plus de 3600 heures, 3500 heures. Ça va être coupé en deux en plus maintenant. 3700 plus 25. Enfin 24. Et ça, c'est parce que je joue avec modération. Mais c'est le jeu auquel j'ai de loin joué le plus. What I usually do with that Vega is that if it's like mobile, if it's on a swinging base, whatever, what I usually do is that through YOLOL or a lever or the U-tool, I change the angle manually very slowly. When I'm satisfied, I write down the value on a piece of paper and then I put it in the chip designer. Bah tiens, moi j'ai aucun problème avec les lurkers. Bah, au contraire, ça me fait des viewers, mais c'est carrément plus chouette quand les gens papotent. Et du coup, bah, re-bienvenue en papotage, du coup. Mais comme je disais, j'ai vraiment aucun problème à ce que les gens soient juste là en touriste, juste pour avoir un petit peu de bruit en background et voir ce qui se passe. Ceci dit, il va falloir que je monte la cadence, moi, si je veux que mon design avance. Yes, plasma charge. AAS speed. Hey, coucou Chris, comment ça va? Stop being a pain. Bah tant mieux, ouais, ça va tranquille. Je suis en train de me préparer pour le Lioscon. Je suis un poil en retard. Et plein de distractions dans Starbase. Donc je rattrape autant que je peux. Gosh. Eh.
Hop. Et voilà. Curious to see how that's going to turn out, Vega. Because we've had a lot of discussions on display in general. Displays, plural. I need Windows. But, whatever you do, don't forget to at least finish or have like one prototype version. Ce que tu es en train de regarder, c'est un vaisseau qui répond au retour des pirates dans Starbase. Tu me diras, ils ont jamais vraiment lâché le morceau. On a une vraie problématique où quand tu es sur une base sur la Lune et que tu as besoin de retourner en orbite, tu peux te faire agresser et tu te fais complètement éclater, ce que tu te retrouves avec un gros vaisseau là. Hello Axe. Et... Hello Happy, comment est-ce qu'il va? Oh, mais ça va tranquille, je suis en stream, donc tu me verras alterner français et anglais, juste te prévenir. Sans problème, sans problème. Et du coup, Chris, le vaisseau en fait répond à la demande qui est de permettre aux vaisseaux de protéger leurs ressources et de se protéger eux-mêmes en allant dans des environnements qui peuvent être assez difficiles à... enfin, assez dangereux à naviguer. Ça, c'est ce que tu es en train de voir. Mais en gros, tu voles, t'as le cockpit qui est tout à l'arrière et les thrusters sont tout à l'avant. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Thanks for this, for the... Ah! Thanks for the sub. Merci pour le sub, Drax. Comment ça va d'ailleurs? Ça fait un moment. Bah, je suis rendu avec un nouveau laptop, c'est à peu près ça. Ah! Est-ce que tu vas pouvoir te remettre à geeker sur Starbase? Ben, je vais sûrement recommencer un peu. Surtout, là, j'attendais surtout la mise à jour, en fait, là, parce que... Ça va être de quoi, là, la nouvelle mise à jour? C'est comme... un peu... Là, je suis un peu... Elle est un peu broken. On y a le droit. On a un peu tryhard dessus pour se rendre compte que c'était pété plus. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a dit aux devs que bah on veut tester, hein, on a soif de tester, mais il nous faut impérativement quelque chose qui n'a pas le fichu Ghost Realm de mes deux, si vraiment en fait on veut pouvoir faire des bons tests. Donc ils nous ont entendus, enfin ils ont répondu positivement et ils ont lancé une batterie de tests pour être capable au minimum de comprendre mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, est-ce que ça se mange, la totale. Ouais, c'est ça, mais anyway, c'est to be expected là, d'un PTU. Là. C'est pour ça qu'il y a un PTU. Alors il y en a plus. À part, ça. On n'a plus de PTU, maintenant c'est le fameux STU qui vient en prendre la place. Et le... Ouais, non, t'inquiète. Mais l'intérêt, en fait, de la différence, c'est que du coup, on va pouvoir passer de l'un à l'autre hyper vite et facilement. Ce qui est très bienvenu comme... Ce qui est très bienvenu comme caractéristique, parce que du coup, t'auras rien à télécharger, à activer, aller dans les options ou quoi. C'est vraiment... tu le lances, t'es dedans. Done. Par contre, c'est comme tous les autres jeux qui ont juste fait un jeu à part, on va dire, là, t'as comme deux instances de jeu. Ouais. À la fois, c'est ça. Okay. Mais tu sais, ça va être là. J'ai hâte de le tester en vrai quand ça va pas être broken. C'est tout ça, là.
Je veux me garder la surprise Oh, quand et que- moi quand que le donc. jeu va. Et moi donc. Ça va être le feu quand enfin ça va plus être un festival de bugs dans tous les sens. Non, c'est mon petit laptop que j'ai. 3070 i9. Pour vrai, c'est un hostie de laptop. Là. C'est un quoi, pardon? C'est un bon laptop. C'est un très très bon laptop. Un Bah, hostie de laptop. bah tant mieux. À la Qu'est-ce que québécoise. Là. qu'est-ce que t'avais avant? J'avais ma 3060, un i5, 32 Go de RAM. Mais l'affaire, c'est que il laguait, il laguait à genre jouer, je sais pas moi. Oh fuck. Je jouais sur Grey Zone Warfare, j'avais 20 FPS. Des affaires de même, du moment que tu lançais un jeu qui demandait un peu plus, ben, c'était pas. Ça faisait Ouais, chier. Là. c'était un peu dommage quoi. Bah écoute, re-bienvenue parmi les PC puissants. C'est pas ça que tu fais en ce moment? L'air d'être assez intéressant, hein? Oui, c'est un hauler qui a de grosses capacités de défense. Ok. En vue de la prochaine mise à jour ou. Non, même pour, enfin alors en vue de la prochaine mise à jour, oui pour sûr, mais aussi pour la mage, enfin le contenu actuel. Parce qu'on a eu beaucoup de joueurs là qui ont eu de gros soucis avec les pirates et ça vise justement à permettre de voler sans avoir à surveiller ses arrières non-stop quoi. Voilà quoi, vraiment aussi simple que ça. Ok. Mais ouais. Je savais pas que les pirates étaient revenus. À l'annonce de la mise à jour, il y a eu une vague de joueurs qui se sont dit vite faut farmer pour la mage. Et les pirates qui sont en même temps revenus en se disant vite, il y a plein de joueurs qu'on va pouvoir traiter de pigeons. Va falloir. Faut se faire plaisir. Et ouais, j'ai quelques joueurs qui déjà sont très intéressés à l'idée de mettre la main dessus. Et par quelques, je veux dire 2 ou 3, mais c'est 2 ou 3 avant même que le chip soit vendu, quoi. Ok. Ce qui est pas mal. Alors. Chris, avec une 4070 Ti, t'as une carte graphique qui est beaucoup plus puissante que celle que j'utilise pour stream. Là, tu vas être tranquille. Avec ça, t'es pépère. Hein. Par contre, Drax, je n'ai pas envie d'entendre ce qui se passe sur ton écran. M'excuse. Pas de soucis. Vega, once again, I would love to see the finished product. Like, if you can, try to stick it out to the end.
I'd like to see how it turns out when you do that. And it's not easy because starting projects in Starbase is so much fun. And then the grind starts, and then it's and then it just loses all of its appeal at once. Ça, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Si jamais t'entends encore mon jeu, tu me le diras. Normalement, ça devrait être bon. Oh good, t'inquiète pas, je te le dirai. So is mine Vega, but I do intermediate releases. Like, I don't hesitate to do ships in like smaller bits and pieces to be able to accomplish stuff. I don't wait to do like an entire ship at once. And then I try to reuse components if I can. I mean, check this out. These are all modules that I made. How many hours have you got in the game? And how many do you think you have in the ship designer? 3. Oh, okay. Oh, actually almost equivalent. And the ship designer, I have at least 3,000 hours. That's really where I spent most of my my time. No, a little bit less. And then I've got multiple 100 hours doing combat, mostly ship combat. Then a tiny little amount of like exploration, AFK, and whatnot. I'd like to get with the painting of this ship. Est-ce que sur le test server, il y a
y a des nouvelles armes? Ou est-ce qu'on a encore juste les armes Ils ont dans tout cette- rajouté, les matériaux qui manquent, les armes qui manquent, les tables de crafting, les outils, et il y a même des matériaux qu'on n'a jamais vus. Donc ils ont fait une un gros ajout. Et dans les nouvelles armes, il y a quoi en réalité? Parce que. Non, non, c'est les On avait armes qu'on parlé- a déjà sur le live, toutes. Ah, ok, non, est-ce que j'avais cru comprendre qu'ils les avaient déjà rajoutées? Non. Mais est-ce que tu as déjà une idée de ce qui va. Des armes qui vont se rajouter? Non, je pense pas qu'ils vont rajouter d'armes, au contraire. Je pense que les armes qu'on a vont être celles qu'on garde. Ce qui est intéressant par contre, c'est que on les a enfin toutes dans le menu de dev. T'as aussi tous les matériaux, t'as les kits endo. C'est enfin plus relou de les crafter dans le STU, quoi. Ok. Ouais, la map qu'ils ont rajoutée dans le menu là en utilisant la touche U est vraiment plaisante. C'est c'est vraiment une addition plaisante. Elle avait été annoncée il y a quelques temps et on l'attendait avec grande impatience. Whose fault is it for the colors figure? Exactly. Allô, Colt. Hop, comment ça va? Ça va bien, toi? Hello. Je suis sur le STU à la robure. The best way to do that, Vega, is to paint your ship black. Simple as that. A black ship standing still is really difficult to see. Doesn't matter how well camouflaged your ship is anyway, if it starts moving, it's visible AF. No, because of the LOD. Worth testing on the STU though. I'm curious about having a flyby with different ships and seeing just how much time it takes to notice them. Bon, bah c'est Hey, parti. thank you for the follow. Merci pour le follow. Y'en a qui veulent aller à la robure sur le STU ou pas? Là comme ça, non.
Un peu après, par contre, je vais vouloir... D'ailleurs... Ah, bah attends, laisse-moi remettre mes pensées en ordre. Là. 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on peut encore envoyer des vaisseaux du live vers le STU? Je sais que l'inverse ne peut déjà plus être fait. Bah normalement oui, je pense. Ok, bah oui, enfin c'est logique, mais je demande dans le doute. Ok. Je viendrai un peu plus tard pendant le stream parce que j'ai envie de tester mon vaisseau de transport de ressources en situation de combat, en situation d'interception. Ça veut dire que tu sais que j'arrive et bah tu veux ce que je transporte. Ok. Mais tu veux tester la résistance du ship au canardage ou est-ce que tu veux... Ah, sa résistance à l'interception. Canardage, il a aucune chance. Hein. Tu me sors un gladiateur, je fais ressembler à du papier mâché le temps que t'en aies fini. Ça dépend, tu vas à max vitesse ou pas? Oui. Pas, Bah écoute, mais si t'as un chip qui est ultra léger, t'arriveras quand même à me ça rattraper. peut-être. Mais pour te donner un ordre d'idée, quand on a fait du PVP et tout ça, un des seuls ships qui avait réussi à m'échapper, c'était le Skytanker E1. Qui est absolument pas blindé, ni fait pour... Enfin voilà quoi. Mais il est tellement rapide en fait que bah il laisse les autres dans les starting blocks. Eh, coucou Tété, oui, je suis d'accord, ce jeu est génial. Enfin, c'est pour ça que j'ai 3700 heures dedans et je pense que ça va continuer à monter tranquillement. On a beaucoup de français dans ce stream aujourd'hui. D'habitude, j'ai plus d'anglophones. Ça me va. Je viendrai sur le STU tester un petit peu le... Ah, mais il va falloir que j'achète le chip. Ah, ça risque de poser problème. Oh putain. Il y a des mecs qui sont en train de courir après un ship cage ou quelque chose comme ça. Attends, je vais balancer un stream. Oups. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh, attends, rapproche. C'est quoi? T'es sur le live? Non, le STU. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un chip en beam, visiblement. Ça va être super difficile à détruire un truc pareil. Bah ouais, j'ai l'impression que les deux galèrent là. Bah, ils ont des railguns. S'ils avaient des lasers, ils pourraient mâcher les générateurs. Avec du railgun, ça va pas être facile. Rapproche-toi du chip en cache là pour voir. C'est un chip de con. Ouais. What? My gosh, mais c'est quoi ce bordel? I have never seen such a weird combat ship before. Il y a de l'idée hein, quand même. Hein. Oui. Franchement, il y a de l'idée quoi. En plus, s'il te percute, ça va pas être drôle. Je crois pas qu'il soit si massif. Non, mais en mode, lui, il a des beams, il va pas douiller. Hein. C'est toi qui vas douiller. Ils ont l'air de galérer à se faire du mal. Hein. Coucou Jérôme, comment ça va? Ouh là 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 là, par contre il a l'air un peu gros. Waouh.
Il vient de se faire percuter, là. Je sais pas, mais j'entends énormément de tirs de railgun qui ont l'air d'impacter. Bon, pas là, mais... Ni là non plus. Oh là 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 là. Ouh. Ah bah celui-là, il se l'est bouffé. Wouah, bah allez, hop, c'est fini. Bah, rapproche-toi-en, du coup. Très bon courage avec ta moisson, là, ça va être intense. Surtout en plus avec les JO à Paris, c'est un petit peu le bordel pour le transport du grain. C'est dommage, n'empêche que ça l'ait mis Il y a l'endo KO. vivant là, il est là, l'endo. Regarde-le. Il y a une Attends, reconstruction. Mais je pense qu'il en a plusieurs. C'est ça les gros trucs d'après toi? Eh, je pense. Je pense parce qu'il a pas une volonté, tu vois, de vraiment protéger ses thrusters. Me dis-lui un petit hello pour voir. Ah mais je sais pas qui c'est. Mais justement, c'est pour essayer d'avoir une réponse. Il y a qui de connecté? Fais un petit O. Je sais pas si c'est moi qui ai pris. Ouais, c'est moi qui ai pris là. Ah, dommage. Ok, ils sont à deux sur moi. Ah, j'ai pas les bons binds. Ah, j'avais pas prévu, merde. Ah, ça m'arrive à chaque fois. Modifie le BP après pour que t'aies les bons binds de base. Ah! Il est où le deuxième, le rouge là? Ils se sont mis d'accord tous les deux pour aller m'emmerder. Ah! J'ai un problème, non? Ton stream est en pause. Ben oui, il y a 3 messages d'erreur. Attends, je m'en débarrasse vite fait là. Putain, c'est pénible ça. Hein. Oui, je suis d'accord. Ben, celui qui a le chip rouge là, je pense qu'il a give up. Ah! Quel dommage. J'ai pas pu jouer le railgun. Bon, tu me diras, les lasers ont suffi. Ah, c'était ça le bind qui te manquait? Ouais, c'est juste ça en soi. Donc c'est pas très grave, mais bon. Il y en a un qui me propose de me faire du thé, là. Ah, ça te manque, hein, les crashs et tout. T'inquiète, mon gars, t'inquiète. Ça va revenir que je le veuille ou non.
Je passe beaucoup de temps dans le ship designer, mais à la fin du stream, faut que je le teste, ce vaisseau. Et les autres aussi, d'ailleurs. Donc là, ce sera l'occasion d'entendre tes sons de vaisseau préférés. Ou quoi, Tété? What? Je comprends pas le message. Où du C? Je comprends pas. Oui. À cette heure-là, je vais éviter. J'ai des problèmes d'insomnie en plus. Donc si je commence à prendre du café, je vais jamais réussir à dormir. Tu es impératif. Tu es impératif ou un grand fan de café ou les deux? Je connais pas le terme pour le coup. J'ai un vaisseau qui s'appelle Deal With It Chris, qui a écrit sur le côté du vaisseau « Je m'arrête que si je m'en sens l'envie » en anglais. I stop if I feel like it. J'ai déjà un vaisseau qui du coup l'écrit et l'énonce très clairement à qui veut l'entendre. Il y a Zonder, là je sais pas s'il veut fight, j'ai pas l'impression. Hey, Farpoint! Hello, hello! How you doing? Il y a un petit ship qui a essayé de me ramer, je crois. Pour ramer un gladiateur, bon courage. C'est pas impossible, hein, mais Il avance mais n'avance pas. Je pense que voilà, je le vois pas où il est. c'est peut-être un kamikaze, hein, par contre. Good! Good, good! Oh! Ok, ils sont tous sur moi. Bah, ils se téléportent, c'est pas possible en fait. Dommage. Le petit, je sais pas où il est. Non mais je peux pas le voir, hein. Je le perds, quand je l'ai devant moi, je le perds. Oh, ouf. Yes, this is the newest version of the blockade runner, intended to allow you to get your resources out of the
out of your lunar bases. Je connaissais pas du tout, Tété. Bah, autant que tu peux, porte-toi bien. Enfin, c'est le minimum que je puisse te souhaiter, à défaut de pouvoir faire mieux. Pour le coup, là, moi, je ressemble... je ressemble à rien du tout, là. C'est... l'activité est très basse quand je dors pas bien. It does. It's called the Electric Eel Farpoint. So I've already got a ship that is similar in dimensions called the Eel, which is long. It's got the same amount of plasmas. And the Eel transports 1,000 to 2,000 crates of resources, but it's not designed for combat. And what the Eel does, the Electric Eel, is that it loses 200 crates, if I recall, a little bit less than 200 crates, so 1,012 crates, but it swaps it for extra thrust and defensive armament in a very, very unusual cockpit. So the intended outcome of the usage of this ship is to make it harder for you to lose your resources. It's obviously never going to be impossible. Someone determined enough is obviously going to be able to get to you, but I wanted to make it as difficult as possible. Which means that all of these can explode individually. These are both the maneuvering and the generators. And the 6 of them, and all of them can be destroyed individually. Obviously, the ship's not going to be too happy if it loses more than 2, but you can blow up to 2 of these pods before the ship starts to be very affected. Il a des pops devant moi. Oh, mais... A tiny bit. Je vous laisse les gars, je vais commencer à me préparer pour aller à boss. Faites attention à vous À autres. toutes! C'était sympa de te voir passer. Faites attention à vous autres les boys. Bye bye. Ciao, ciao! So there is going to be a little bit of plates, but it's just to ensure that the plasma thruster doesn't get one shot. Rather than anything grandiose. So I'm going to be putting big corrodium plates just here. I need to hide the machinery and the hard points. And this is where I'm going to be putting the big plates. Actually, I can put them now. The idea is that if someone come... Ooh. C'est quoi ce bordel? Il a explosé mais il continue d'avancer. There you go. Allez hop, et de deux. Anyway, the idea is to make it almost impossible to one-shot the ship and to force you to really go at it if ever you want it to be intercepted.
Oui, mais ça vient avec des compromis. Enfin, on a chacun nos petits bagages. Oh. No, not yet. There's a lot more that I'd like to do with the capital ship designer, but right now it's really unpleasant to use the designers because there's a lot of missing quality of life features. You can't snap stuff, you can't create components and whatnot, like just very, very basic stuff. And although those are not deal breakers for me, like I've learned to play with Starbase doing its shenanigans for quite some time now. And although it's not a deal breaker, the problem is that playing together, as of now in Starbase, especially in the STU, is really difficult. And it's difficult because you get hit with those Shadow Realm issues. Which prevents the organization of anything big. It's like, it's impossible to organize big stuff. Which is a big pity. Hello. Hey, coucou Barreau. Eh bah, Tété prend soin de toi d'autant plus. Barreau, je vais pas tarder à faire des tests de vaisseau de transport, là, le gros... Celui que tu fais là? Ouais, le Electric Eel. J'aimerais pouvoir faire des tests d'interception. Ouais. Voir en fait si j'arrive à m'enfuir. Donc ça servira pas à grand chose de prendre quelque chose qui fasse moins de 150 mètres secondes. 160, tu veux dire. Si tu peux 160, vas-y pour du 160. Parce que ce bougre, il va vite. Hein. Il est beaucoup plus thrusté que la majorité des ships de sa taille et très volontairement. C'est pour essayer d'avoir la meilleure chance possible d'échapper à des pirates. Un test que je ferai, c'est d'essayer de partir de la Moon City pour monter vers Arma. Ok. Pareil, enfin, du coup, vous connaîtrez la trajectoire exacte et vous pourrez tenter d'intercepter à souhait. Mais c'est un très gros bébé. Est-ce que tu as un capship avec un hangar ou une station avec un hangar de taille max? Non, j'ai que le capship. Il a un hangar en taille max ou pas? Je pense. Ah non, attends, non, je l'ai pas. Je l'avais viré pour sauter à. Ah si, je dois peut-être. Je sais plus. En fait, c'était pour l'event là que j'avais fait ça. Le suspense est énorme là. Je me doute. Je me souviens plus. Je sais plus. Est-ce ta réponse finale? Ouais, c'est marrant. Non, je sais plus si je l'ai laissé ou pour sauter. Je l'ai viré quand on devait faire le test de siège là. J'avais foiré Oh, merci Tété. le capship là. Si t'as pas envie de te fouler, je peux en rajouter un, mais faut que je retourne à Arma. Bah pareil.
Ouais, Là, j'ai fait du fight avec un joueur de l'Empire. Non, un joueur du Kingdom. Ah, un membre du groupe. Ouais. Mais bon, ça faisait 4 jours qu'il est revenu sur le jeu et il avait des fighters à l'ancienne et Il se fait éclater le pauvre. c'est les fighters où les armes ressortent. Mais son truc était pas mal, hein. Il était hyper agile et tout, mais à l'ancienne, quoi. Ouais, mais c'est vraiment sans pitié les fighters méta contre les vieux trucs. Ouais. J'adore les Russes qui pensent que tout le monde parle russe. Tété, le vaisseau que tu as sous les yeux, à la louche. « 30 heures de travail à peu près, très approximativement. J'ai pas de valeur exacte à proposer. Je l'ai que fait en stream. Donc en vrai, je pourrais techniquement comptabiliser tous mes streams les uns après les autres et j'aurai la réponse. J'ai un peu la flemme de le faire en toute honnêteté. Mais ouais, c'est l'idée. Non, parce que... Non, du tout. Parce que le chip, en fait, a été fait avec des gros modules qui sont copiés-collés. Tout le corps, là, c'est des segments. Je viens prendre et j'ai fait copier-coller, coller. J'ai ensuite refait plusieurs fois le design du pod, là, que... J'ai refait plusieurs fois le pod, là, le design du pod, là, que tu peux voir. Et une fois que j'étais satisfait avec le résultat, pareil, je l'ai pris, j'ai fait copier, coller dans tout autour du chip. Je vais faire à manger à toutes. On a vraiment une question de comment est-ce que je pouvais faire pour économiser le plus de temps possible sur ce design. Ouais, mais important, le vaisseau a été conçu dès le début pour rendre cette approche possible. Ça veut dire que dès le tout début, je savais que je voulais copier-coller ça dans tous les sens. Justement pour me permettre de gagner du temps. Oui, mais c'est surtout de l'expérience. Le gros du travail, en fait, il a été fait en amont, avant même que je commence le design du chip, parce que j'avais déjà eu une idée assez solide de qu'est-ce qui peut marcher ou non quand je copie-coller... Copie-coller. Quand je copie-colle un truc dans le genre. Je sais déjà à quoi m'attendre, quelles sont les bonnes pratiques et qu'est-ce que je veux éviter à tout prix. Et derrière, ça me permet de gratter un temps absolument dingue sur le temps de design. Je devrais être capable de tout allumer pour la première fois. Et où ton cockpit là? Tout à l'arrière. Vraiment, tout à l'arrière. Tout là-bas.
Je vais te montrer dans un instant pourquoi est-ce qu'il est là. C'est très intentionnel. Hop, merci Tété. Le cockpit Barouf, il est à perpète au fond parce que ça te permet de prendre contrôle de l'armement arrière. D'accord. Et les thrusters de manœuvre sont tout à l'avant, parce que du coup tu te retrouves pas avec la traînée violette qui rend d'autant plus difficile de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc quand j'avance, j'ai que la traînée du plasma. Les traînées violettes ont le temps de se dissiper avant d'atteindre le cockpit, même à vitesse maximale. Mais ça te donne un look qui est hyper inhabituel. Oh! Valid point? Very valid point. « 3600 heures et presque 3000 dans le chip designer lui-même. 3700, pardon. Voilà. Plus les heures ici. Alors. Beaucoup. Beaucoup. Oh, mon sang! Aïe, 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 aïe. Il manque quelques rangefinder. Quelques. Ça réagit pas non plus à ma présence alors que le YOLOL est pourtant bien, bien branché. Ah, mais je suis neuneu. Non. Putain, mais oui, forcément, ça marche pas. Il y a deux groupes de YOLOL. C'est pas un cockpit, c'est deux cockpits. Et t'as des network relays qui séparent les deux. Ah bah oui, d'accord. Et j'ai mis le gros du YOLOL d'esquive sur le... C'est ça.
coup, ta toolbar, là, ta toolbox, tu l'as mis sur des boutons de souris? Elle est là, à gauche. Mais oui, oui, elle est sur... c'est pour ça que tu me vois alterner... Ouais. que tu me T'as vois... tout. Stylé, là, ça fait T'as les des 3, 6, 9, 12, 13. Je pense que j'ai pas le décal. J'ai pas le décal, j'ai pas le welding, j'ai pas les matériaux. Mais sinon, ouais... Le reste, tu l'as. Ah, t'as pas mis le welding. Non, mais honnêtement, c'est surtout les 3 premiers là qui m'intéressent. Surtout pouvoir passer facilement. Oui. Et pour mes besoins, ça suffit amplement. Là, par exemple, je viens ne pas utiliser l'outil de Bolt. Ça me permet de limiter les incidents de Oui, je sais. Ouais. débolter, ce que t'es pas particulièrement envie de débolter. Because players never, I mean, that's just humans in general, never read instructions, never use tools for the intended purposes. So what's going to happen with this ship? It's going to be sent in the belt. Guaranteed. Absolutely guaranteed. So I'm preemptively putting an AAS. I'm going to warn the users. The ship would much rather not have to use it. Yes. If you think like a hammer, all of the problems look like nails. And that is just how humans work. Why is it not working? So annoying. Yep. Same reason. I'm glad it works. Haven't really looked at it much. That's on my to-do list. Okay, yeah. So that is one of the bugs that thankfully is addressed in the STU. So what happens? So here's the tip, because I read the error message. What seems to happen should be there. Okay, that's already one fix. That's most welcome. But what I'm looking for... discovery range from 500 to 20, fixed mouse control. So what happened, the reason why I'm looking for it, is that when there are too many stations close to one another, it did imply a little bit that there was a bit of a density effect. I did... reduced research, just cost off, fixed station blueprints. When you had too many stations close to one another, and not necessarily yours, mind you, when you despawned your ship, it would be sent in the wrong station. So your ship is still there, but you just no longer access it at all.
Oh, there you go. Big ships sometimes not being despawned in a correct station when multiple stations were in vicinity. That's the error there, which is causing I don't know how many tickets being opened. So whenever your ships would disappear when you unspawn them, that's the error. So sadly, it's only on the STU for now, but that's the error on the live. Yeah, but there is a fix. It's that because we now know what's causing the error, you can try and circumvent the issue. So if you can, try and find yourself a place where there is no stations in close vicinity. So it doesn't really extrapolate on what vicinity is, but try and find yourself a plot where there is like nothing in a 5-kilometer radius. Just like circle around in a ship and see if there is if the area really is empty, and that should limit the issues. My only annoyance is that the fixes are being pushed to the STU only and not to the live. I understand why they do it, I just think it's annoying. Otherwise, like, the updates would just be that much slower. Good. There's no guarantees. I'm not going to promise anything based on that little insight. But it's fair to say that it's way better than nothing. And knowing what is causing the issue can in turn allow you to attempt to go around it. No worries, Farpoint. So, for those wondering, I really enjoy chatting during the streams. If I didn't want to chat during the streams, I wouldn't stream. Simple as that. Really as simple as that. I value being able to chat with everyone. You'll see me from time to time, I can't answer because I'm too focused on something. There's an FPS thing going on, there's a combat going on. Like when I'm going to be testing... Hey, coucou Martik! When I'm testing the ship, you will see that, well, I'm in a combat, so I can't really see what is going on in the chat. But yeah, I really value being able to chat. Otherwise, what's the point in streaming? You know, like I just record a 4 or 5 hour long video, I'd share it on YouTube and then call it a day. Technically, it's already what I'm doing with the streams, but I prefer the part where I get to chat with everyone. Do you ever intend on hopping back onto streaming Starbase? I recall quite a few people asking you if ever you wanted to go back.
No, not interested. Okay, let's see if I've forgotten. Oh, there you go. Fair. I used to do that. I used to want to stream every single night, 8 p.m. chop chop. I burnt out. That was my space engineer's experience. And I got surrounded by the wrong crowd. People that were not particularly... Yeah, yes, works. Ooh, pretty. People that were not particularly interested in being an asset to the stream and more the consumers. It was not a pleasant experience. What you can do, if you want to stream but you don't want to have to deal with a possible addiction, is do like me. I stream once a week. That's it. That is absolutely it. No more than that. I can see some that are not on. Yikes, he's fast. Okay, but I did see some that were not on. I've got a personality that makes me incredibly susceptible to addictions. I have, in the past, done an addiction to reading books. It makes you smile until you realize that it truly was an addiction. I'd read absolutely every single moment of the day, and it culminated with me having 2 library cards, not 1, 2, because I was maxing them out per week. I would read 1 big book per week. I'd sneak into the library, and at the worst of it all, I was even reading books while cycling. Because I absolutely needed to know what was next in the next book. Obviously not something I recommend at all. This said, I ended up almost doing the same thing with streaming. And if you correctly put boundaries around the source of whatever you think may cause you addiction, and it's the way to go. But ultimately, sometimes also not doing anything at all with the game can be a good idea. I did an addiction to War Thunder. That was not a good addiction at all. I had to completely stop. Never played the game again. It's a pity because I really liked it, but the devs showed that they didn't deserve the trust, the time, and the effort. A real bummer. So yeah, up to you. Oh, that's nice. Is it an issue? No, not outside influence. I'm talking about inside influence. I'm talking as to how you respond to possible sources of addiction. No one influenced me at all for books. I keep well clear of cannabis and whatnot, because I know full well that if ever I go into it, I'm not going to be getting out of it. It's literally that simple. That's just how I've learned that I react to that kind of stuff. So I just can't. It's not possible. Yes, but you can do it within a time frame. Once a week is a very good time frame. That's it. Literally, that is it. It makes the experience way more enjoyable. And voila. Simple as that. And here is the not fun part where you're going to see me rename all of this crap.
Yeah, the rangefinders need to be as reliable as possible if you get. That means they don't move and they've got a very high level of density. Yeah, but Arc now has got the modules needed to allow him to not spend a crazy amount of time on the doing them. I am not going to have fun. I'm super interested. But I already know exactly how it's not going to be satisfying for the players. My take on the matter is that it's probably going to point at the ship and not where the ship is going. So if you shoot at something that's in motion, I'm completely going to miss it. So I do not, but on the other hand, so that's like the non-OP borderline useless stuff, but it goes completely OP if you do vectorial calculations, which allow you to know for this given position, that given direction, and this given speed, plus the speed of my bullets and the distance separating me from my target, here lies the interception point at which I need to shoot to obliterate my target. That's it. That's the billion-dollar question. Where is the sweet spot? I don't know. And honestly speaking, I really think that like there's other things that are in dire need of attention from the devs. If you give me stuff to do in the ship design, I'm not going to lie, I'm going to be super stoked and hyped about it. This said, they really need to prioritize fixing the bugs. It seems like this is what they're doing, but I'm cautious while saying so. This said, in a world where they're done with their homework and they want to know what to add, turrets are super interesting. No, I could not. Even if I wanted to, I mean, because the YOLOL does not have the sufficient tools to do so. I need to know, so relative position to my target so that I can do. I just need to range finders and a turret, and I would get the relative position of my target. But I cannot get the relative direction and speed of my target compared to mine. That is just not possible. I mean, there's possibly someone that's going to tell me otherwise, but as far as I'm aware, you very simply cannot. Ships go 150 meters per second.
If you need 0.2 seconds to do that, you're effectively dividing it by 5. Dividing 150 by 5 will give you 30. That's 30 meters off target. You're going to miss your target, even in the event where you can get your calculations and decision both done in 0.2 seconds. You would still miss your target. And if you want to then include the delay of the YOLOL in the calculations, my man, getting that done in 2 lines would be... in 1 line, sorry, would be absolutely mind-boggling to me. I'd be super impressed if I saw someone do that. No. You could calculate it. Dogo tried. Gosh, did he try. But here's the problem. Your rangefinder is ultimately but a line. In aiming at a ship moving 150 meters per second is on itself not an easy feat at all. It's super difficult. Players obviously do not want to be targeted. So you're trying to aim at something that's got no intention in making the aiming any easier than it absolutely needs to be. And as a consequence, I really don't see how you could pull it off. What they could do, it's not just a tracking computer, is a friend or foe identifier. What do I mean? If we use the example of air-to-air missiles, just as an example, you've got a module that allows you to limit you shooting your own friends, which admittedly is appreciated. What they could do, is that by default, you would not be able to target everyone. Like the tracking computer would react to friend or foe identification signal, and more specifically to foe signals. So you'd end up having the possibility of tracking specific people. If they've got their transponders on, you can lock on a transponder, or if they've got a friend or foe identification signal, probably going to be in the transponder data, they lock onto it. But you wouldn't be able to lock on someone who has no signature, aka pirates. So you now have the possibility of deciding, do I trust enough my team working abilities to be able to turn it off? Or do I have to turn it on to keep track because it's a huge chaos going on? I'll even go one step further. If we've got those kind of signals, you can make homing torpedoes. Either because you've created YOLOL that's able to do the homing, or because we are given a YOLOL head, a torpedo head that is able to do the tracking on its own. So you communicate to the torpedo. This is the this is the ID to track, and go for it. Could be a good addition. I'm just cautious while doing any suggestions because by experience, it does not matter what you recommend. Players will try, and usually they'll be damn good at it, finding any possible ways of abusing the systems.
No, torpedoes will be following your laser designator. And here's the problem. Your laser designator has got a maximum range of 1000 meters. And the problem is that even if you don't point at something, it's still going to send that signal, but 1000 meters away. And 1000 meters, mind you, is not long, it's not far at all. 1000 meters is something that you can reach really easily. I think the way I've described it would allow for an interesting compromise, where players have multiple choices and they have something that needs to fit their need. No, that's the problem. If you lose tracking, you in fact did not lose tracking. So if I point at a laser designator, let's say I point it at you, the tracker is going to say 200 meters, and the torpedo is going to know this the direction, there's the distance. My target is moving. The laser designator is now going off. The laser designator is not going to say there's nothing. It's going to be emitting a signal 1000 meters away. So your torpedo is now going to be super confused. I would need to double check what I've just said. It does have a target found. Have not experimented as much as I should and could with torpedoes, because they're kind of finicky. It's really easy to... I mean, they get stuck in torpedo tubes and whatnot. Should give it another try, for sure. Yeah, but torpedoes, in my experience, are just as dangerous for you as they are for your target. That is, like, not ideal. The weapon, for me to want to use it, needs to be considerably more dangerous for my target than it is for me. Not 50-50. Am I going to shoot myself? 50-50. It's like not something I want to hear. I don't want to have to nudge the torpedo. Like, I have used a bit of torpedoes and I have to go through the firings, the firing sequence multiple times in a row to have the torpedoes leave the tube, which to me is just like, nah. Torp max speed is 130 if I recall correctly. But yeah, they already have like all of the modularity of the system. I really want to see what they can give us.
what I really love in Starbase, like that is like the thing that gets me going, is when the players are given multiple choices and you get different tools for different situations. That is something I absolutely love. What I do not enjoy is seeing one solution being too good and overcome the other all limitations. I'll give you an example. I like cap ships. I like what they do in for the players, but I'm not particularly fond of what happened with ship design when the capital ships arrived. Because before you had all of these ships which had to deal with like long ranges, you had to decide how exactly you were going to plan your ship to be able to compromise between propellant and cargo. So you had all of these designs. And all of this variety, most of it has disappeared. Now you've just got boxes, like it's crates and just crates. Worse, I've seen quite a lot of ships start to compromise on speed too. Because, well, you no longer need to go fast. I mean, this ship is clearly an exception, but that's because of its role. But now mining ships just need to be full of crates, and that is absolutely it. What I regret is that all of these nuances have kinda faded. I like cap ships, and I'd complain if the cap ships were removed, but this said, I regret that it's a tool that is that powerful, because it makes absolutely no sense not to use it. Okay, it is time to take the big black paintbrush and to give this ship its first paint job. Hey, Sandman, how you doing? It's been a while. Okay, now. Good. Trying to do a ship capable of defending itself when faced with pirates. Vika, I'm interested, not doing this stream, nor the next one because there's the EOSCon. But after that, yes, I'm most definitely interested, thank you.
I'm thinking. First, you'd need a lock. Like you'd need a proper definition of a lock. Like the end result would vary immensely depending on how it is done. Like, would it be like easy to use, or would it turn out to be too complicated and players would just be like, nah, giving up? It's an interesting question, though. I don't know. Actually, honestly, I don't know. I do think there is a lot of room for both tinkering, like options that the devs can give us. What I think could happen, which would be absolutely fantastic, is that it would give us like some sort of ecosystem to deal with. So you'd have to choose between compromises. Like, do you want your ship to be more stealthy, or like would locks happen more often because you in fact do not mind being locked upon too much? Yeah, I don't know what form it would take. It would be fun to give it some thought and have a discussion on the topic there. Anything that makes you decide as a designer between A, B, and if possible C, D, E is a very good addition in my book, because it introduces more stuff to tinker with. But yeah, most definitely food for thought. I haven't given that much thought to the ifs and whatnots, for the very simple reason I've been very content with the way Starbase has been. I've been one of the few genuinely satisfied with how the game runs. There's a lot of room for improvement, obviously, but as a general rule of thumb, I really enjoy Starbase. So what if I consider anything that I get is a pleasant bonus. That is it. As long as it doesn't break anything that I already have. So they are addressing some of the tech debt, and I suspect that is just one of the reasons why everything is just moving on so slowly. They're fixing the bugs, they're taking it seriously, which is really nice to see. Yeah, you onto something interesting, Farpoint. You could even get information onto the pilot about who's flying the ship.
which could be really interesting when you are attempting to know who is after you. It opens up a whole lot of possibilities. Waypoints, I don't quite know, Vega, because they can be very double-edged swords. Don't forget that exploration really is a topic, and sharing waypoints shouldn't be made too easy. It's nice if it is easy, but if you make it absolutely too easy, then there's absolutely no point for the navigation loggers, which now opens up a whole other debate of is navigation loggers an interesting aspect of the game, period. Yet another question to which I absolutely do not have an answer. Um, mm, ah. Black you shall remain. See, that's what I'd like. Choices. Like, it comes right back to what I really want to see. What is going on? Something that makes you have to decide between X and Y. In my book, that is most welcome. I think there's going to be the first true test with this ship real soon. I completely agree. I really agree. And that's precisely what I don't like about cap ships. In the current implementation, mind you, super high reward, like extreme high reward, very low risk. That you don't need to, Vega. Because if you've saved, currently, if you've saved a waypoint, you can use it from your cap ship. So the only difference is that you'd be the one launching the countdown on a you would be the one launching the countdown on the ship, is what I meant, the cap ship. What does auto deselect do?
Okay, almost 10 stacks. So, there's another balance to be had, and that is that casual players need a medium reward, low risk environment. Otherwise, they'd leave. And if they left, they still represent a big part of the player base. So you really, really do not want to have them all leave because your game is too hardcore. What's a Care Bear? First time hearing that word. I didn't know the word for them, but yeah, sounds like a good fit to me. That's a reference I do not have. What is going on here? Stop being big. Thank you. Haha, the voxel volume. Yeah, they really need their place. There's already the safe zone, there's the cap ships. But Care Bears can't be 99% of the population. I don't quite know what Laurie envisions to allow the balancing. But I'm curious to see what he has in mind. For now, you can't attack a civilian cap ship at all. You can attack non-aligned stations, but you cannot attack non-aligned cap ships. And attacking a non-aligned station is not super easy,
there's quite a few constraints to obey to be able to do so. Okay, do you have an ammo display? Yes, I do. Yeah. Another way out, which I think is where Laurie really wants them to be, he wants the Care Bears to go towards corporations. More specifically, he wants the corporations to fight with one another to create havens for the Care Bears. So you'd have some corporations wanting to make it harder for the Care Bears, and some that want to make it easier for the Care Bears. So in turn, you'd have all of this balance. Okay. And I now need... Oops. Ouais, Ja, darauf. Okay, let's test this ship. Where's my resource bridge? Okay, there is one there. Yeah, I want one in the pocket. Wait and see is my answer. It's an answer quite a lot of people do not like hearing at all, but it is very important to not have an overreaction to a given situation. And the reason why I'm saying wait and see is because as of now, we do not know how the warp is going to be used. It's too early to tell. Something like a should I do? That I do agree, Vega. Well, at least for now, my Santa's wish list doesn't matter how you really want to call it. But really, what I would love to see first in the game is them addressing the bugs, then addressing quality of life, then adding features in that specific order.
yes. Adjustments are quite easy to do, since that's presumably almost as simple as just a variable to change. That is yet a... I don't know. I'm not that black and white on many of my stances. Except welds. Ships should be welded correctly. That I agree. That I completely agree. As of now, even if you warp from really close to your target, how long is it to prepare a warp from a safe zone? 15 seconds? Well, first of all, you weigh visible, but the problem is if you can almost systematically get away, it does indeed not make it that threatening. AAS speed, let's give it a max value and go. Oops. Double oops. Oh boy. That's not good. The ship is detecting itself. Less. 1.5. If they increase the render distance of the thrusters, it can go much higher. Because thrusters are what really makes a ship nice and visible. Oh, there it is. And yet, there is another. Depends if you come in from 300 kilometers away or if you come in from a meager... Oh, there you go. That is actually something that they could do, which they currently don't do. But the ramp up of the warp could be proportional to the distance. So if I'm a pirate, I can have my cap ship not too far away, like within reasonable distance, and just pounce upon whoever is unsuspecting, which makes the territories all the more interesting. Because if you're trying to pounce on someone that's within a territory, it wouldn't be as easy, since you'd be visible if you were in the territory to begin with. So super fast charge times for shorter jumps. You'd keep the cooldown, like to prevent multiple small jumps. But that may be a solid, like, in-between solution. Because the warp is still just as interesting to use. Well, that's the idea. If he's already in a hotspot, a mining hotspot, his cap ship is there, or his station for the matter,
if he built himself a temporary station, he is ready to pounce. And if the pounce distance, the warp distance is quite short, he can then have a very good shot at jumping on someone, at intercepting someone. That's the whole point. If he's alert. When you're mining, you can't be alert for multiple hours straight. It's just almost impossible. For the same reason that when you drive a car on long distances, or a truck, or a bus, it's highly recommended that you take pauses. So that would probably my big shot at like a solid in-between solution. I am not going 150 meters per second. Oh, I forgot to let the plasma warm up. Hey, thanks a lot for the follow. Merci pour le follow. I don't know what the fire rate is. That underwhelming? And why my speed is so low? Gosh, she turns fast. All of the thruster pods are on. Oh, yo, it is barely on. Ah. Worse than a handbrake. The ship is not correctly balanced. Damn it! Okay, 60-second break. Be right back. Up. Okay.
just that is sufficient. Ah, yeah. Ah. This is the famous budget cuts. Oh, how unpleasant to have them. Ah, not fun. Oh, wait, a little bit bad. My manager is... My cat is checking on... Oh, damn it. Sorry, forgot to do that. Buddy, no. Super cute cat.
I am fairly certain that what I'm currently doing is not going to be enough. Which means I'm going to be having to remove more crates. As the ship gets heavier, the center of mass should lower because all of the crates are completely symmetrical. Okay, looks like that did the trick. Or not. Yeah, 150... Okay. Okay, cool. If a solution is that simple, I'll take it. C'est à combien là? 150 tout pile. On sait que ça fluctue un peu. Ah. Nope. There you go. Yeah, Non plus. C'est sûr. Avec un peu de délai. Ah, 153. Et quand je fais charger le chip, ça devrait améliorer la situation avant de sérieusement commencer à la dégrader. Okay, materials. No, not that. Virtual mass. How much is carodium? C'est quoi, ça pèse combien un stack de carodium? C'est ça, 19,6, 19,5, c'est bon. Okay, this is carodium.
so I'm at 38 kilotons. I should have 1008 crates connected. Yes. Yeah, okay, fair. I know where the missing crates are. It still turns very fast. Rotation is very poor, but it's not in the spec sheet, so. Needs a lot of time to accelerate. Let's say solid 150. Although I'm going to see if I can't optimize that a little bit. So these guys are going at 80%. 80, 80, 80. Really? $80. Slightly annoying. Okay, max thrust.
Okay, and now if I go for lithium, which is 26. It goes up to 45 kilotons. Ultimately, there really is like a small cone where all of the weapons can fire at once, giving like the most effective coverage. Yeah, like wet speed, it is still 100 and... going back down. 140 when it wants to. 42, 43. Okay, it can peak at 150, but it's not reliable. I'm not sure as to how to interpret the results. Like the speed is fluctuating like crazy. 147, yeah. I wouldn't want to have to run away while transporting lithium. Valve. Valve? Valve is dead. Ooh, no more Valve. I'm wondering if I should use 2 flight computers. Oh yeah, when you go max weight, the center of thrust goes way back where it should. Okay, looks good to me. Let me just... Oops. Let me just prepare this as version number 1. Name Electric Eel. Oh yeah. Rename Mark 1. I'll just send another bolt somewhere.
because I am feeling lazy. Oh no, the paint! Oh. Alf? Alf is dead. Did they enable the entrance transfer to armor? Oh, come on. Not cool. Okay. Someone's touching the safe zone. The instance zone. The famous map. Warp to.
Et salut les BG. Hey, coucou Black, je suis en stream juste après derrière. Bah ouais, je sais, j'ai vu. J'ai fait un coucou tout à l'heure. C'est quoi ton pseudo sur... sur... Black Pearl, 951. Je t'ai pas vu passer. Bah si, je te dis salut BG, salut poto. J'ai pas vu, autant pour moi, désolé. Comment ça va, Ah, Nico? C'est malin. Ah oui. Alors Ah, attends. Warp, qu'est-ce qui se passe? Regarde, Black Pearl 951. Oui, non mais là je le vois, mais aujourd'hui, je veux dire, j'ai pas vu... j'ai pas dû voir passer ton message. Alors attends, il était quelle heure? Bah, c'est très simple, je peux te le dire tout de suite. Il était 21h quelque chose, je crois. Non, Oh, non. 20h26. 86. Ouais, désolé, j'ai pas vu passer le message. Pas, on l'a pas. Je sais que je suis un mal aimé. T'as vu? J'osais pas te le dire. C'est joli ça. Un beau petit scooter ça. Ouais, c'est un petit... enfin, c'est pas juste un scooter, hein, pour le coup. Il fait un peu plus que du scoot. Ah. Ok, c'est un scoot pistol. C'est surtout un chip pour de la piraterie. Pour de la piraterie. Oui. Tu mets pas de kite? C'est un chip... chose. C'est un chip qui est jetable, en fait. L'intention, c'est que tu t'en sers pour pouvoir intercepter, en fait, un vaisseau. Oh, trop Mhm. bien! On peut voir le warp. Ah ouais. Oh, stylé. L'idée, en fait, c'est que tu chouraves un chip et t'abandonnes le tien. Il est jetable, le tien. L'aiguille, hein, c'est son nom en français, et vraiment, c'est pas cher. Ah, mais Ah ouais. j'ai une station, là. Autonomie de combien? Ah, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense que t'as pas grand-chose. Tu dois avoir 300 bornes avec à tout casser. C'est peux pas warp? énorme. Ah, tu t'as warp là? J'ai fait un warp juste avant, et là, c'est la gate. Ok. Putain, t'as l'énorme cluster de stations tout autour d'Arma. Ouais, ça a pucé. Bah, t'as vu la surface de la Lune aussi? Maintenant, on peut les voir, hein, mais elles ont toujours été là. Ouais. T'en as très peu de l'autre côté. T'as jamais fait gaffe. Retourne-toi et tu verras. Il y en a très peu ailleurs. Ça, c'est parce que c'est les seules zones où j'ai été. Tu peux plus que les voir dans un rayon de 20 km. Si je me promène un peu, je suis certain que je vais en voir bien plus. Ah Ah, ouais? c'est trop bien, tu peux maintenant avoir une idée d'où est-ce que t'es dans le trajet. Ouais, c'est rigolo. Je préférais les anciens noms, hein. Sérieux, Elysium, c'est mieux que Macara. Wow. Mais... Magellan, c'est Magindara. Putain, mais la Lune, elle est super proche, mine de rien. Mm. Putain, on s'en rend pas compte. C'est propre quand même. Elle est bien la map. Oh, c'est trop bien, hein, voilà. Je suis content Ouais, que la la map, elle est fonctionnalité soit là. La map, elle est bien. C'est Mel ça? Non, c'est une... c'est l'une des lunes avec Belt, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, sinon, 11 viewers. Putain, tu vas pas gagner d'argent. Hein. Non, mais ça... en vrai, si, mais c'est pas mon intention. Enfin, je gagne des cacahuètes chaque fois que quelqu'un regarde une pub. Hein. Mais
Ouais, enfin mon salaire annuel de streamer, c'est quoi? C'est 200 €? Ah ouais? Ouais. Bon, ça va, c'est déjà bien. Ouais, c'est chouette. J'ai jamais touché, mais il y a moyen que je m'achète une caméra avec un moment. En fait, tu les gardes. Tu les gardes, tu les places et tu les touches pas. C'est surtout que j'ai pas de raison de m'en servir là tout de suite. Ah bah, raison. Faut que je transfère ça via mon compte de toute façon. Depuis le début, 200 € ou c'est tous les mois? Non, c'est annuel, j'ai dit. Annuel. Ah ouais. À 200 € par mois, je te garantis que je mettrai beaucoup plus d'efforts dans les strips. Hein. Tu m'étonnes. 200 C'est pas- €, si t'es extrême dans ta frugalité, t'es déjà dans la zone où ça devient intéressant. Ouais, 200 € par mois, ça commence à devenir sympa. Ouais. Ouais, enfin, si tu veux que vivre de ça, t'as intérêt à être méga frugal. Hein. Ça couvre à peine, ça couvre même pas la bouffe en fait. Ah oui, non, mais oui, mais oui. Mais j'ai un pote là qui vit pas que de ça parce qu'il fait aussi du YouTube, pas mal de YouTube. YouTube, j'espère, YouTube- c'est beaucoup plus fiable. Beaucoup, Et- beaucoup plus fiable. Et YouTube, il gagne. Là, il gagne pas bien sa vie, c'est pas vrai parce que s'il arrive à sortir un SMIC, c'est énorme, c'est les bons mois, tu vois. C'est déjà vraiment Mais, pas mal. je sais plus combien, il est proche du million d'abonnés. Et il fait des jeux, mais ces jeux ils sont tout pourris en fait. Mais il est à fond dedans. C'est qu'il fait pas beaucoup de vues par vidéo. 1 million d'abonnés, tu peux faire beaucoup plus que le SMIC. Il doit être sur des sujets où il n'y a pas beaucoup de viewers, malheureusement. Mm. Mais tu peux aisément faire bien plus. Moi je trouve qu'il approche le million ou les 100 000. Ah, je sais plus. Je sais qu'il y a eu la première plaque YouTube là. Et on avait rigolé avec ça. C'est chouette, Et n'empêche de le voir. il joue à des jeux. Putain, attends, il a streamé il y a. Attends, je vais aller regarder. C'est quoi son prénom? C'est. Lui. Tu veux que je fasse comme Harry Potter, genre. J'entends tout ce qui se passe en stream, hein, juste te prévenir. Ah, attends, j'arrive. Ouais, c'est bizarre. Alors, comment il s'appelle lui là? Ah, c'est. Putain, afficher plus. Comment c'est ça? Je crois que c'est Morales. Ouais. Mora. Putain, je sais plus comment ça s'écrit. Putain. Morales, c'est sûr. Mais je le trouve plus. Morales, voilà. C'est quoi ces jeux? Alors attends, je vais te le lire. Là, il était sur Norland. Norland. Cosmoted. Je connais pas du tout. Non plus. Cosmoted avec deux E-R. C-O-S-M-O-T-E-E-R. Je sais pas ce que c'est. Et là, par exemple, sur sa vidéo Norland, là, c'est un genre de. Ça doit être un truc de survie, mais en vue 2D des années 30. Et 1,3K vues. Tu penses, ça fait 1,3. Ça va être 1300 vues. C'est rien, c'est une cacahuète. C'est pour ça que il galère à se faire un SMIC.
Mais je pense qu'il doit être sur des sujets qui sont hyper niches. 1 million d'abonnés à tous les coups, soit il fait peu de vidéos, elles sont très espacées, soit en fait s'il a pas un gros taux de retour de ses Non, abonnés. je crois que c'est 100 000. Je crois que c'est 100 000, c'est pas 1 million. C'est 100 000, je crois. 100 000, alors s'il arrive à se faire un SMIC avec 100 000, c'est correct. C'est franchement correct. Là, sur Twitch, il est à 4,3 millions. 3, What? non, attends. What? Non, ça fait combien ça? Ça fait 4000 abonnés. Sur Twitch. Mais non! Le Warp m'a envoyé le chip dans la station. Je m'entends sur en double par contre. Ah, excuse-moi. Je m'entends sur en double par. Ah, ouais, hop, c'est bon. Excuse-moi. Merci. Il était où? Attends. T'es carrément dans le chip là. Attends, non, ça c'est ma station. Mais mon Ouais. chip il est. Allez. Oh, merde! Virgule mortique sur un. C'est virgule sur un clavier AZERTY. Ça c'est absolument pas censé être possible. Et chip du coup on dirait qu'il a l'air d'être capable. Ouais c'est ça. Et tu peux pas le. Ah non, je vais pas pouvoir le sortir là. Bah si, tu peux enlever les plaques. Oh la flemme, franchement la flemme. Ah Ça mais me- comme t'es dans ton chip, tu peux peut-être le. Non c'est une station. Ça bouge pas. Ah c'est une station. Bah tu peux pas le drop? Le ranger. Non, faudrait que je mette... je sais pas, faudrait que je m'organise. Pourquoi est-ce que ce chip ne charge pas? C'est quoi ton petit truc là? C'est ça, Mortic. C'est un vaisseau qui veut plus décharger. Bon, écoute, tant pis. Tant pis. Tiens, va sur ton tableau, essaye de le tendre. T'appuies... Alors, il faut que tu sois sur le STU, pas sur le live. Là, je suis sur l'ancien... C'est le nouveau PTU, quoi, si tu veux. Et t'appuies D'accord. une fois sur virgule, ça ne marchera pas, Mortic, si tu le fais sur le live. Ça n'existe pas encore sur le live. De même que l'éditeur de Capchip et de station que je m'apprête à te montrer. Attends, je reviens. Et je vais aller voir le feu d'artifice, je reviens.
Oh, there, damn it. Not there. It's good to me. Where is it? There you go. Valve? Valve is no longer there. Yep, AFK. Bummer. When you go max station, you can even make the ship longer if you feel like it.
Save as. J'ai plein de ships que je pourrais redécouvrir, moi, ça c'est rigolo. Je ne sais pas pourquoi je fais du Xalium par contre. Qu'est-ce qui utilise le Xalium? Ok. Well, something went bang. Ah. Whatever.
I can't warp directly on the city because if I did, the ship would immediately crash. Because the safe zone doesn't load fast enough, but the impacts sure do. This is not an ideal test. You should not be plunging towards the city at full throttle. Yeah, this ship has got no landing or whatsoever capacities. Yikes, it's falling fast. Like, really fast. Having an auto-landing feature may be very interesting. Because this ship is an anvil. It is not dealing well with the gravity at all. It has enough reverse thrusters to go up if it desires, though. Yeah, no problem. Hello! How are you doing? Yeah, it's most definitely going to require a little bit of a to-do list. Okay, yeah, it does. So if you want to land the ship nose down and then... okay. Okay. Alone, Sandy. Okay. Good to know that the ship can, in fact, land. I need to get to matrix transfer, main city. There you go. Okay, well, I'll wait for Baruf, Colt, or any of the members. I'll go back into the ship designer. What I'd like to do is to be able to combat test the ship a little bit to see what I can and cannot do with it. There's also something that I need to do before the end of the stream, and that is to see if the deal with it can, in fact, deal with doing the taxi at the EOSCon. Because I forgot to check how wide the ship is. Which is a slight problem.
So yeah, this ship is going to be one of those that is going to be exposed at the EOSCon. I first need to finish the blueprint. There's a few more other very big ships that are going to be on showcase. This just so happens to be one of them. It needs to be transponder, and it needs to be 0. Landing. Goes down and rebounds. Landing on moors. Perfect. Let me save this. Ships, rename. 1-2. Okay. The other big ship that's going to be presented is the Silure, and although it is... No, not the Silure, sorry, the Moles. The Moles 4, and although it is not as big, it's still the hefty ship. No, it is not that one. I really hope I did not lose the ship. There it is. A very big ship when it comes to the budget. There are so many memories with this ship. It's a ship that I used a lot personally. Version number 3, that is. I started, well, first printed version was the Mouse 2. First sold version was the Mouse 3. And then there was version number 4 that had more thrusters. And version number 5 has got even more thrusters. It's got a little bit of armor and it is slightly roleplay.
not too much. Had a whole debate with Colt on the matter. And a few hidden guns too. Quite a few, as a matter of fact. Sur mon second ordinateur qui regarde mon propre stream, ça ne pixelise pas. T'as peut-être des soucis avec Internet, réactualise ta page. J'ai justement mon second PC pour m'assurer que... Je suis quand même en train de stream avec une grosse résolution quand même. Ouais, voilà. Ouais, un peu just, mais ça passe. Hop, impeccable. Faut que je reteste le bestiau là. Eh, pas de patte. Faut que je reteste le bestiau pour m'assurer qu'il est fonctionnel. Il est où mon aim assist? Mining mode, full power. Ship ne bouge pas. J'avais oublié que le sealer pouvait faire ça. It is by no means a fast ship, especially for 144 crates, or 404. But still, it's a fun ship.
I'm genuinely not expecting to sell much of this one, but it's just really pleasant to have the continuation on what was the first design that I really started selling. How many crates does it have? 427. And it comes with a hefty price tag on when you consider the resources. Next, a very old design of mine. Older than the mouse. You know what? Actually, honestly, I'm realizing I just don't feel like being in the ship designer. I'll see if there's peeps that want to fight in the PTU. If there is no one, I may want to cut the stream short. Because actually need to go to bed early, but also because I just don't feel like it. I would have liked to test the Electric Eel, the Electric Eel's capacity to avoid trouble while navigating to the belt and being loaded. But that doesn't look like it's going to happen. Oh! Okay, good to know. Entrance transfer. Can I go to Warfield? Yes, I can. Oh! Oh! Da, 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 da.
So I would like a Nova, please. Someone. Well, this is very underwhelming. Whoa, that scared me. It looks a lot like both armor mercenary ships and techniques. Very curious to know who that is. Ah, slightly. Wonder who that was. And no idea.
If I look for the endo body, I may find. If I find it, that is. Possibly the endo box I'm looking for. Ooh! Yep, whoever I shot before really wanted a round 2. But they're not chatting, which is making it absolutely not fun at all. Okay, so what I'm going to do is I'm just going to finish the stream real soon. There's nothing much going on like during the... Woo! Oh, what happened here? Wow. Okay, next one. No, that's the wrong ship. Yeah, that's something else entirely. Where is it? He's lost. Let me spawn a new one. Oh, really? The YOLO's not bolted in place. So I don't know what memory chip flew out. Hey, oh, let me write it down. And I wrote it down. Presumably it is... no idea. I don't know what that was.
Okay, just going to do my beam width check, and then I'm probably going to end the stream. Okay, yeah, it fits comfortably in the beams. Good. Very good. Probably going to have to place an alt account on a low spot of the ship just to ensure that I don't ram into the station. Oh, there you go. That's the yellow chip that went. Okay, unless there's like massive lags and whatnot, Yoskon ceremony should be reasonably simple. Cool. Hello. No despawn? What's going on? Oh, there you go. Ah. Hello. No. No.
Something's broken. There you go. Okay, guys, as I said, I'm going to be ending the stream way earlier than usual. Next week is the PQ. I'm going to be the one doing the taxi at the opening ceremony. And I'll be streaming for... Oh yeah, no, way earlier, like almost 2 hours earlier. I'm completely kaput. I've been doing like technical interviews one after another, and I think it's really starting to take its toll. Next week, however, I'll be streaming for 3 days straight. Friday, Saturday, and Sunday. If ever you would like me to present your ships, like have an interview, I really would love to be able to check the ships as intended by the designer, like hidden features, a little bit of context, a few anecdotes about the ship. I would love to check them out on stream. On my Discord, there's a new channel right at the top called EOSCon Interviews. The times should be displayed in your local time zones. Everyone has got writing permissions on this channel normally. They simply write a message of what time suits you best. And voila, simple as that. Otherwise, I'll simply be visiting people as I've got like availabilities and people are there. The biggest stream is probably going to be on Saturday. Going to have to start early and end really late. And then it's going to conclude with Sunday. So yeah, if ever you want the interview, please by all means do ping me. This is it. Thanks for watching the stream. As I said, I'm ending it way earlier than I usually do, and I'll be seeing you for the EOSCon. Bye bye, guys.